আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক। কানাডার ইমিগ্রেশনকে ঘিরে ছোট ছোট তিনটি পজিটিভ নিউজ। একটি এক্সপ্রেস এন্ট্রির লেটেস্ট ড্র নিয়ে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ফল ইকোনমিক স্টেটমেন্ট যেটা জমা দিয়েছেন কানাডার অর্থমন্ত্রী সম্প্রতি, সেখানে যে আউটলাইনটি দেখিয়েছেন ইমিগ্রেন্টদের আনার বিষয়ে, এবং তার মধ্যে আরেকটি অংশ হচ্ছে যে এই টোটাল ইমিগ্রেশন প্রসেসটাকে স্পিড আপ করার জন্য একটা হিউজ পরিমাণ অ্যামাউন্ট কানাডার সরকার বরাদ্দ দিতে যাচ্ছে। তো এই তিনটি বিষয়ই আমরা একটা ছোট্ট আলোচনা আগে লিয়ার কাছ থেকে শুনে আসি, ওর অপিনিয়নটা একটু শুনে তারপরে আমি আবার আমার মতো করে এটি নিয়ে একটু ছোট্ট বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। Hey Leah, good morning. Welcome back to the show. Thank you so much for having me, Zia. It's a pleasure to be here. Salam darshak. Kamana chan shubai. Thank you. Leah, I would like to know what are the latest immigration update. Especially, let's focus on the positive news. What are the positive news you can share with us? Well, I think today we're going to talk about the recent express entry score, which has dropped in the last year. So I'm excited to talk about that. We're also going to be talking about the fall economic statement by the government and how this is going to positively impact people who want to come to Canada. And last, we'll talk about a new immigration pathway to attract newcomers to stay in Newfoundland and Labrador. Let's start with the express entry's latest draw. Definitely. So I think what we're seeing here is a positive trend for your viewers. So in express entry, the CRS score dropped to 469, and that was on November 25th. So hopefully some of your viewers received an invitation to apply. And, this is great because what we've seen in the last few draws is 471, 478, 472, where there was no program specified. And, when we saw that there was the announcement to give extra points for French speaking as well, we were unsure about what direction the points were going to go in. But I would say that, dropping down to 469 is a positive trajectory for the people who are viewing this video. Yes, and we know this, that the last time there was 469 was December 2019, if I'm not wrong. So it was kind of 12 months back. So it's very good. After 12 months, the cutoff score started going down at least. And there are thousands of Bangladeshi applicants waiting with say 450, 460. One of my colleagues from Zia's Language Center is also waiting with 468. So she is really looking forward to it. I really hope it dips down for her and she gets invited in the next round. I guess we're going to see what happens at the next round of invitations. Yeah, look forward to that, inshallah. What about the second update you were saying? So with the fall economic statement, this shows the seriousness of the Canadian government to welcome newcomers, to invite more immigrants to come to Canada, because it's part of Canada's economic recovery, through COVID and moving forward. And so this is great because Canada needs people that have the skills and the work experience to come to Canada, grow our economy and keep Canada competitive at a global scale, right? Because, a lot of the people I speak with from Bangladesh are highly skilled in IT, textiles, and all these different sectors that Canada needs. So your Bangladeshi audience has the skill set that Canada needs. And so, the idea is to bring in more immigrants, create new jobs, and the government is so serious about this that they're investing $72.1 million. Yes. I was just going through that piece of news as well. That is very interesting. Government going to inject $72 million to expedite the system. Wow. Yeah, and so I think what we're going to see is the new digital platform. It's going to support more efficient processing for applications and stuff like that. So I think that it will not only, bring more newcomers to Canada, but the experience for people who are going through the immigration system, it's going to be a better experience for you long term. And so it's going to ensure integrity and efficiency. And like I mentioned, it's showing how serious the Canadian government is to
to attracting and bringing in new immigrants. So this is very positive for your viewers. Yes, for Bangladeshi audience especially. Inshallah, Absolutely. really look forward to that. Okay, and what is your last piece of update? Okay, so this is exciting. On November 18th, a new immigration pathway to attract newcomers to stay in Newfoundland and Labrador was released. So the provincial government basically announced they're launching a new program on January 2nd, 2021, to attract highly educated and highly skilled newcomers with specialized experience in specific sectors where there's a growing demand for local training and local recruitment in the province. Okay. Oh, wow. This is mainly for the students already staying there, studying there, something like that? Yeah, so what I can tell from this new announcement is that it's going to be open to people who have one or more advanced academics or specialized qualifications in priority sectors. So one group is kind of targeting Memorial University's master's or PhD graduates who studied within the last 3 years, or exceptionally qualified individuals who've worked in specialized, highly skilled, high demand occupations for at least 1 year. And so this is basically the provincial government is trying to increase and meet the targets of the 2022 immigration numbers of welcoming 2,500 new permanent residents annually. And just to give you an idea about the in-demand occupations, they're looking for engineers and developers, like software developer, biomedical engineer, mechanical engineer, Python developer, .NET developer, technical specialists such as security and cloud specialists and computer network support. And the minimum requirements is going to be a CLB 5 or higher, and the candidate, CLB 5 or higher, and the candidate needs to be 21 years old at the time of the application, so minimum. And so I think this is good because, you know, it's looking at recent graduates, and it's looking at people who already have the work experience, and it's also going to allow employers who need people with specialized skill set to basically recruit and attract and invite these people to come and work for them. And I'm excited to see how this is going to play out. And I'm really hoping that your Bangladeshi audience can take advantage of this program when it's launched and there's more information released. We have got all the professionals you have just mentioned. So I'm really hopeful for them, inshallah. Inshallah. Leah, thank you so much for your time and look forward to talking to you again very soon. Oh, Zia, it's always a pleasure. Thank you so much for having me on today. And I wish all of your viewers a very happy day, a happy evening, and a wonderful week and month ahead. Thank you. Thank you too. প্রিয় দর্শক, শুনছিলেন লিয়ার সাথে আড্ডা। যেমনটা সে বলছিল, এক্সপ্রেস এন্ট্রি ড্র গুলো যদি আপনারা লক্ষ্য করেন তাহলে এই 470 এর নিচে কাট অফ স্কোর নেমেছিল আসলে এক্স্যাক্টলি 12 মাস আগে, গত বছর 2019 এর ডিসেম্বরে। সেটার পরে আবার সেই নভেম্বরের 25 তারিখে সম্ভবত 168 নাম্বার ড্রতে আবার কাট অফ স্কোরটা এই প্রথম 470 এর নিচে গিয়েছে। আমাদের জিয়াজ ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টারের একজন আইএলটিএস টিচারও 468 নিয়ে অপেক্ষা করছেন। এখন আর এক কমে গেলেই ইনশাল্লাহ ওনার আইটিএ হয়ে যাবে। ওনার জন্য সবার কাছে দোয়া চাই। এবং পাশাপাশি আমরা সবাই আশা করছি যে 12 মাস পরে যখন 470 এর নিচে নামতে শুরু করেছে ট্রেন্ডটা, আপনারা জানেন ইন বিটুইন 2-3 মাসও এটা 476-78 থেকে 471-72 আবার ছিল, এবং এই প্রথম আবার 12 মাস পরে এসে 70 এর নিচে নামলো। এবং আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে গত বছর 2019-এ 460 এর নিচে নেমেছিল মোস্ট প্রবাবলি অগাস্ট মাসে, 457 তখন ছিল কাট অফ স্কোর। এবং অগাস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর জুড়ে সেই সময়টা স্কোর আবার ওরকম করে 57, 62, 464 এরকমটা ওঠানামা করেছে। তারপরে আবার 470 এর উপর উঠে যায় এবং ইন বিটুইন পুরো টাইমটা এটা 470 এর মানে ওপরেই ছিল। এই প্রথম আবার নামলো। আমরা আশা করি এখন ইনশাল্লাহ এটা নামতে শুরু করবে। 450 এর উপরে স্কোর নিয়ে বাংলাদেশের যে ভাই বোনরা অপেক্ষা করছেন অধীর আগ্রহে, আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া চাই ইনশাল্লাহ তারা এবার
আস্তে ধীরে আইটিএ পেতে শুরু করবেন। কানাডা ইমিগ্রেশনের বেসিক্যালি ইজিয়েস্ট হয়ে হচ্ছে এই এক্সপ্রেস এন্ট্রি কিংবা কোনো একটা ইমিগ্রেশন প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করা। যাদের আইএলটিএস স্কোর অসম্ভব ভালো, সিএলপি যারা 9 ইকুইভ্যালেন্ট পাচ্ছে, তারা যেহেতু স্কিলস ট্রান্সফারেবিলিটি ফ্যাক্টরে এক্সট্রা 50 স্কোর করে, তাদের বয়সটা যদি কমের দিকে থাকে এবং টোটাল স্কোরটা এরকম যদি 450, এখন অবশ্য 460-এর উপর হলে আশা করা যায় খুব শীঘ্রই পেয়ে যাবে। কিন্তু এগেইন আমি মনে করি এটা আবার 450, 40, 30 এই জায়গাগুলোতে আস্তে ধীরে ফেরত যাবে। কতদিন আর এত বেশি স্কোর নিয়ে বসে থাকবে? আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা যে বছরে এসেছিলাম 2017-এ, কিন্তু স্কোরটা 413-তেও নেমেছিল মে মাসে 2017, এবং সেই বছর এরকম 420-এর ঘরেও এটা ছিল, 20, 28 ইত্যাদি এরকম। আপনারা এটা লিস্টটা চেক করলেই পেয়ে যাবেন। এবার হচ্ছে দ্বিতীয় অংশটা। আমরা বলেছিলাম যে কানাডার ফিনান্স মিনিস্টার ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড সে আউটলাইন করেছে, ওরা টাইটেল এখানে বলেছে যে ফিনান্স মিনিস্টার ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড হ্যাজ আউটলাইন দ্য ক্যানাডিয়ান গভর্নমেন্ট plans to support economic growth and job creation amid the coronavirus pandemic. On November 30th, Canada's Finance Minister Chrystia Freeland unveiled an update on how the Canadian government will continue to support the economy amid the coronavirus pandemic. Each fall, Canada's Finance Minister provides an overview of the country's economic and fiscal situation. The 2020 version of this update is of added importance in light of COVID. আমার মনে হচ্ছে এই নিউজের দুটো অংশ লক্ষণীয়। একটি হচ্ছে যে following a huge decline in economic activity and jobs at the start of the pandemic, Canada began to enjoy a recovery over the summer months. আমি এর আগেও কোনো একটি ভিডিওতে এই বিষয়টি আলোচনা করেছিলাম যে কানাডা আস্তে ধীরে কিন্তু এই সামার পিরিয়ড থেকে তার জব রিকভারি করা শুরু করেছে। এবং আমার সেপ্টেম্বর মাসে খুব সম্ভবত আপনারা যদি একটি ভিডিও লক্ষ্য করেন, সেখানে আমি বলেছিলাম যে সেপ্টেম্বরে ইমিগ্রেন্টরাই সব থেকে বেশি চাকরি ফেরত পেয়েছে। আসলে চাকরি পেয়েছে বলার থেকে চাকরি ফেরত পেয়েছে কিংবা পুনর্বহাল হয়েছে, এই জায়গাটি এখন বেশি যুক্তিযুক্ত। রিজনটা হচ্ছে যে একটি বড় অংশ চাকরি হারিয়েছিল। কিন্তু আপনাদের পাশাপাশি মনে রাখতে হবে, মার্চ মাসের একটি ভিডিও যদি আপনারা লক্ষ্য করেন আমার, সেখানে গভর্নমেন্ট যে স্টিমুলাস প্যাকেজটা এখানে অফার করেছিল, 82 বিলিয়নের যে প্যাকেজ দিয়ে গভর্নমেন্ট শুরু করেছিল এখানে প্রণোদনা দেয়া, যাদেরই চাকরি গেছে তাদের কিন্তু সবার মানে প্রতি পরিবারের নামে গভর্নমেন্ট এখানে প্রণোদনা পাঠিয়েছে, ফিনান্সিয়াল স্টিমুলাস পাঠিয়েছে, যার ফলে চাকরি যাদের গেছে তারা কিন্তু ইন বিটুইন পিরিয়ডটা ভালো রকম ব্যাকআপ পেয়েছে। এবং তারপর আবার আস্তে ধীরে চাকরির বাজার খুলতে শুরু করেছে একটু একটু করে, এবং ইমিগ্রেন্টসরা যথারীতি চাকরির বাজারে ফেরত আসছে। অফকোর্স ফাইটিং থাকবে, ফাইটিং আরো টাফার হবে ডে বাই ডে। রিজনটা হচ্ছে নতুন নতুন ইমিগ্রেন্টসও আসবে এবং অনেক বেশি সংখ্যক ইমিগ্রেন্টস আনা হচ্ছে, সুতরাং কম্পিটিশনটাও হাই হবে। কিন্তু মনে রেখেন, কানাডা একটা সম্পদশালী দেশ, কানাডার সেফটি নেটওয়ার্ক খুব ভালো। তো যার ফলে এখানে এসে আপনার শুরুর যে সাপোর্টটুকু সেইটুকু যদি আপনি নিয়ে আসেন, আর আমি সবসময় যেটা বলি ইমিগ্রেন্ট হিসেবে যারা আসছেন তারা এসেই যদি এখানে সরকারের লোন নিয়ে একটা সার্টিফিকেশনে নেমে যান এবং সেই পিরিয়ডটা সরকারই আপনাকে থাকা খাওয়া খরচ সমস্ত রকম সাপোর্ট দেবে, সেটা দিয়ে তারপরে আপনি যদি একটা ক্যানাডিয়ান সার্টিফিকেশন নিয়ে জব মার্কেটে ইন্টারভিউ করেন, তাহলে সেটা হতে পারে খুব ভালো একটি মুভ। এই রিপোর্টের আরেকটি লক্ষণীয় পয়েন্ট হচ্ছে, এখানে বলা আছে যে টুডে স্টেটমেন্ট points out that the federal government will provide Immigration, Refugee and Citizenship Canada (IRCC) with $72 million to modernize its global case management system into a digital platform and away from the current cumbersome paper-based system. সিস্টেমটাকে আপগ্রেড করার জন্য, এটাও আপনাদের যদি মনে থাকে আমি কয়েক মাস আগে বলেছিলাম যে কানাডা গভর্নমেন্ট উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে যে কিভাবে তার ইমিগ্রেশন প্রসেসটাকে আরো সে স্পিড আপ করতে পারে। যত এইটার গতি যত বাড়াতে পারবে গভর্নমেন্ট, তত বেশি সংখ্যক ইমিগ্রেন্ট দ্রুততম সময়ের মধ্যে, কম সময়ের মধ্যে এখানে নিয়ে আসতে পারবে। আর যেহেতু গভর্নমেন্ট দেখেন স্টেপ বাই স্টেপ যা বলেছিল সেগুলো ওয়ান আফটার অ্যানাদার ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করছে। তারা 3-4 মাস আগে বলেছিল যে আমরা উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছি কিভাবে ইমিগ্রেশনের প্রসেসটা স্পিড আপ করা যায়। এখন তারা এটার জন্য মানে একটা বাজেট তারা অ্যালোকেট করেছে এবং সেই বাজেট দিয়ে তারা এই প্রসেসটা এখন স্পিড আপ করবে। এবং যেহেতু তারা সামনের বছরগুলোতে অনেক বেশি সংখ্যক, আগের বছরের তুলনায় আরো বেশি সংখ্যক ইমিগ্রেন্ট আনবে, সুতরাং আসলে এটাকে স্পিড আপ না করে তাদের উপায়ও নেই। গভর্নমেন্ট সর্বতোভাবে এখন চাচ্ছে, চেষ্টা করছে, সে তার চেষ্টার প্রতিফলনটা দেখাচ্ছে এই সমস্ত নিউজগুলো দিয়ে, রিপোর্টগুলো দিয়ে, যে বেশি সংখ্যক ইমিগ্রেন্ট
কানাডায় আসুক। কিন্তু মনে রেখেন একটি কথা আমি সবসময় বলি, সেটা হচ্ছে যে স্কিল্ড মাইগ্রেন্ট আনতেই তারা আগ্রহী। তারা অদক্ষ শ্রমিক আনবে না, তারা ফ্রি ভিসা দিয়ে কাউকে এখানে এসে তারপরে সে কাজ খুঁজে বেড়াবে, এটা তারা চায় না। তারা চায় না যে ভিজিট ভিসায় কেউ এসে এখানে থেকে যাক, সে যদি এই জব মার্কেটের জন্য কেপেবল না হয় তাহলে সে তো একটা ট্যাক্স বার্ডেন হবে। এটা যেহেতু সিটিজেনদের জন্য খুবই একটা কল্যাণকর রাষ্ট্র, তো সুতরাং কোনো সিটিজেন খারাপ থাকলে তার দায় দায়িত্ব তো সরকারকে নিতে হবে। তো এই জন্য এই জায়গাগুলোতে সরকার খুবই সেন্সিটিভ, খুবই স্ট্রিক্ট, আপনারা লক্ষ্য করে দেখেছেন। কিন্তু ইমিগ্রেশনের জায়গাটা ডে বাই ডে সহজ থেকে সহজতর করা হচ্ছে। ইমিগ্রেশনের দরজা নতুন নতুন করে দরজা তৈরি করে ওপেন করা হচ্ছে, যাতে করে বেশি সংখ্যক ইমিগ্রেন্ট যার যেই ক্যাপাসিটি দিয়ে, যে এক্সপার্টাইজ দিয়ে যেটা স্যুট করে সেটার মাধ্যমেই সে যেন কানাডায় আসতে পারে। সে কানাডা দেখতে চায় তিনটা জিনিস: তার পড়াশোনাটা আছে কিনা, তার কাজের দক্ষতা যোগ্যতা আছে কিনা, এবং মূলত হচ্ছে তার ভাষাগত যোগ্যতা আছে কিনা। এই তিনটার কম্বিনেশন যাদের আছে তারাই এই প্রোগ্রামগুলো সাকসেসফুল হয়ে যাবে। সো দ্যাটস ইট, এই ছিল এখনকার আপডেট। খুব শীঘ্রই আবার অন্য কোনো আপডেট নিয়ে হাজির হবো ইনশাআল্লাহ। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।